Hello students, today I am going to start a new chapter from plus 1 chemistry, that is thermodynamics. The word thermodynamics is derived from two Greek words, okay, thermos and dynamics. Okay, thermos means heat, dynamics means flow. Then thermodynamics means flow of heat. Yes, we know the flow of heat or change in energy. We know heat is a form of energy. Okay, then change in energy takes place during every process. It may be physical or chemical. Then thermodynamics is the branch of science which deals with the energy changes accompanying the physical and chemical changes. Okay, energy changes. Thermodynamics deals with the energy changes during physical and chemical process. Okay, then chemical thermodynamics deals with the energy changes during chemical reactions or chemical changes. Okay, then chemical thermodynamics deals with the energy changes during chemical reactions. Okay, yes, chemical thermodynamics is the branch of chemistry which deals with the energy changes during chemical reactions. Okay students, the complete study of thermodynamics is based on three laws. First law, second law and third law of thermodynamics. Okay, today let us study some basic concepts in thermodynamics. The first basic concept is system and surroundings. The universe has been divided into two parts. Okay, these are system and surroundings. What is meant by system and what is meant by surroundings? System is the part of the universe under observation or under investigation. Okay, the part of the universe which is under observation or investigation is called a system. System is the part of the universe, okay, under investigation. Then the remaining part of the universe. The remaining part of the universe, that is anything outside the system, is called surroundings. Okay, the remaining part of the universe is called surroundings. Okay, then the system and surroundings are separated by a real or imaginary boundary. For example, if we carry out
a chemical reaction in a test tube. If you carry out a chemical reaction in a test tube, okay, then the reaction mixture in the test tube is the system, while the rest of the universe, the portion other than the system, is called surroundings. Okay. Here this test tube, because the test tube and this reaction mixture is called system. The portion outside the system, okay, is called surroundings. Okay. Then here the system and surroundings are separated by the walls of the test tube. In this case, the system and surroundings separated by the walls of the test tube, which act as a real boundary. Okay, then next example. If we ignite a heap of wood in the open, heat energy will be evolved along with the flame. Okay, heat energy is evolved along with the flame. In this case, there is no separation between the system and its surroundings. Okay, there is no separation between that wood and surroundings. That is, here the system and surroundings are separated by some imaginary boundary. That is, the system and surroundings are separated by a real or imaginary boundary. Okay, then what is meant by system? System is the part of the universe under investigation. The remaining part of the universe is called surroundings. The system and surroundings are separated by some real or imaginary boundaries. That is, universe equal to what? Universe equal to system plus surroundings. Yes. Next, let us study about types of system. Okay. The system and surroundings can exchange both mass or matter as well as energy. Based upon that, the system have been classified into three types. Okay, there are three types of system. Number one, open system. Number two, closed system. Number three, isolated system. Yes. What is meant by open system? Please listen. A system which can exchange both energy and matter with the surroundings.
with the surroundings is called open system. The example is hot water in an open vessel. Yes. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പൺ വെസലിലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹോട്ട്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ സിസ്റ്റമായ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ സം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് from the system escape into vapor state. Okay, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചില വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ വേപ്പേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ yes, exchange of both energy and matter takes place. Then next type system, isolated system, closed system. Yes, a system which can exchange only energy but not matter with the surroundings is called closed system. Example, hot water in a closed vessel. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്താലും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ ഹോട്ട്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. പക്ഷേ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാറ്ററായ വാട്ടറിന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഒരിക്കലും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. യെസ്, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. A system which can exchange only energy but not matter with the surroundings is called a closed system. Next, isolated system. ഇതേ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ നിങ്ങൾ ഒരു വെൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് തെർമോ ഫ്ലാസ്കിലാണ് എടുത്തതെങ്കിലോ, യെസ്, there is no exchange of matter takes place and yes, there is no exchange of energy takes place. That means what? This type of system is called isolated system. A system which can neither exchange energy nor matter with the surroundings is called isolated system. അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സുമായി മാറ്ററിൻ്റെയോ എനർജിയുടെയോ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സിസ്റ്റമാണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. Example, hot water in a well insulated thermo flask. Next basic term, extensive properties and intensive properties. Okay, a system is associated with certain thermodynamic properties. Okay, these are of two types. The properties associated with a system can be classified into two types. Number one, extensive property. Number two, intensive property. What is meant by extensive property? Okay, please listen. What is meant by extensive property? Yes, the properties of the system which depend upon the quantity of matter present in the system are called extensive properties. That means extensive properties depend upon quantity of matter or amount of substance present in a system.
ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും? ആ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാസ്, വോളിയം, then internal energy ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, ദെൻ എൻതാൽപ്പി, ഫ്രീ എനർജി, എൻട്രോപ്പി, heat capacity. These are some examples for extensive properties. Okay. For example, the volume is an extensive property. Okay. The volume of a substance is related to its amount. That is, as the amount of substance increases, its volume also increases. Okay. അതായത് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. 1 liter water, 10 liter water, 100 liter water. Yes. That means here the volume increases. The amount of water present in the system also increases. Okay. Next type of thermodynamic properties are called intensive properties. Intensive properties do not depend upon the quantity of matter present in a system. ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരിക്കലും സിസ്റ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവിനെ, ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ്: ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഓക്കെ, ദെൻ the properties of liquid, surface tension, viscosity, okay, then density, melting point, boiling point. These are some examples for intensive property. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 kilogram ഐസ് എടുത്താലും 10 kilogram ഐസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് 0 degree Celsius ആണ് അല്ലേ. 1 liter വാട്ടർ എടുത്താലും 10 liter വാട്ടർ എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബിക്കംസ് 100 degree Celsius. ദാറ്റ് മീൻസ് യെസ്, ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. Okay, these two thermodynamic properties do not depend upon the quantity of matter or amount of substance present in a system. Okay, these type of thermodynamic properties are called intensive properties. Next basic term, state functions and path functions. Please listen. What is meant by state function? A state function is a property of a system whose value depends only on the initial and final state of the system and is independent of the path by which the state is reached. Okay, that is called state function. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. The value of that property depends only on the
ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ആ വാല്യൂ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രമേ ആ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. ഏത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല? ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. മീൻസ് വാട്ട്? ആ സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആ റിയാക്ഷൻ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പ്രഷർ, വോളിയം, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോളിയം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വോളിയത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് ആരാണ്? റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. ദ റിയാക്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് 20 ml. Yes, then during the reaction, the reactants are converted to products. Okay, then the volume of the final stage, that is the volume of the product, is suppose 30 ml. Okay, then here volume change delta V എത്രയാണ്? Volume of the final stage minus volume of the initial stage. That means volume of the product minus volume of the reactant. 30 minus 20, 10 ml. That means this change in volume, the 10 ml. Okay, ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ്. ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത ആ പാത്തിനെ ഏത് റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഏത് റിയാക്ഷനും ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും, ആ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് thermodynamic properties are called state function. A state function is a property of a system whose value depends only on the initial and final state of the system and is independent of the path followed by the system. Okay, then next, path function. Path functions are the properties of the system whose values depend upon the path followed. Path function a system follow ചെയ്ത പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that type of thermodynamic properties are called path function. Example, work, heat. എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കിനെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു 10 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു 10 മീറ്റർ എടുത്തിട്ട് 10 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു, അല്ലേ? ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതേ സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ 100 മീറ്റർ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോഴും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ദ വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഈ വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? പാത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. യെസ്, അപ്പോൾ വർക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആർ ദ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ്, 2 examples for path functions. Next basic term is process, or we can call it as thermodynamic process. What is meant by thermodynamic process? The path or operation by which a system changes from one state to another state, okay, is called a process. Okay, the path or operation by which a system changes from
one state to another state is called a process. ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ്, ആ ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ് വിച്ച് brings about the change in the thermodynamic state of a system is called a thermodynamic process. Okay, during a thermodynamic process, a system is changed from one state to another. Okay, then different types of process: isothermal process, isobaric process, isochoric process, cyclic process, and adiabatic process. What is meant by isothermal process? Okay, if a process is carried out at a constant temperature, then it is called isothermal process. Okay, that means in isothermal process, the temperature is kept constant, that is, change in temperature delta T is 0. Next, isobaric process. If a process is carried out at a constant pressure condition, then it is called isobaric process. That is, in isobaric process, the pressure is kept constant. That is, change in pressure during adiabatic process is 0, delta P is 0. Next, isochoric process. If a process is carried out at a constant volume condition, then it is called isochoric process. Okay, yes, we can say that in isochoric process, the volume is kept constant, that is, delta V is 0. Next, cyclic process. Okay, yes, what is meant by cyclic process? During a cyclic process, a system undergoes several changes or a series of transformations and finally converted to its initial state. Here the initial state is A B ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, B C ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, C D ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, then D ഫൈനലി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, A ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. This type of process is called cyclic process. Okay, during a cyclic process, a system undergoes several changes and finally it comes back to the initial state. Okay, next, adiabatic process. During adiabatic process, no exchange of heat between system and surroundings. ഒരു പ്രോസസ്സ് അഡിയബാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, ഡ്യൂറിങ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹീറ്റ് dq is 0. Then what is meant by adiabatic process? Okay, during adiabatic process, no exchange of heat between system and surroundings. Okay, students, in my next video I will discuss the modes of transference of energy between system and surroundings. Okay, goodbye, study well.